Hello everyone, this is me Jincy from Gems Abroad. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ഇമേജ് ആൻഡ് റീറ്റെൽ ലെക്ചർ വിത്ത് പുതിയ അപ്ഡേറ്റ്സ് ആണ്. സോ ബിഫോർ ദാറ്റ്, ഇഫ് യു ഹാവ് നോട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് അവർ ചാനൽ, kindly subscribe, and if you need PTE online coaching, you can just contact us. ഹലോ എവ്രിവൺ. സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പുതിയ അപ്ഡേറ്റ്സ് ആണ്. പുതിയ അപ്ഡേറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, സ്പീക്കിങ്ങിൽ 2 ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ബാൻഡ് ആയി. സോ ഞാൻ ആ 2 ക്വസ്റ്റിൻ്റെ വീഡിയോ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ ഐ തോട്ട് ഓഫ് മേക്കിംഗ് ദിസ് വീഡിയോ ആൻഡ് ഡു വാച്ച് ദിസ് വീഡിയോ ടിൽ ദെൻ ഇഫ് യു ആർ എ ബിഗിനർ ഓർ ഇഫ് യു ആർ പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫോർ ദ PTE ഓർ ഇഫ് യു ലൈക്ക് ഒന്നും കൂടി എഴുതുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആൻഡ് എന്തൊക്കെയാണ് ചേഞ്ചസ് വന്നേക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. സോ ബിഫോർ ദാറ്റ് I'll share my screen. Okay. The question is, can you pass PTE without templates? The updated speaking strategies. So these are their score reports who have achieved their desired score. Again, why speaking scoring is changing? Human examiner in PTE, what's new? Pearson has introduced human evaluation for the speaking task. So human scoring, they aims to ensure the fairness, the accuracy, or the addressing issues like the pronunciation and the clarity. So speaking skills are now judged for authenticity rather than just template-based responses. So each check എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ റെസ്പോൺസ് ഒറിജിനൽ ആണോ, അതായത് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് സെന്റൻസസ് ഉണ്ടാക്കിയാണോ പറയുന്നത്, ഓർ ആർ വി ക്ലിയർലി മെമ്മറൈസിങ് ഓർ വി ക്ലിയർലി യൂസിങ് എ പ്രീ പ്രിപ്പയർഡ് യൂസിങ് എ ടെംപ്ലേറ്റ്. അതാണെന്ന് വേണ്ട ഹ്യൂമൻ എക്സാം. അതായത് ഡബിൾ ചെക്കിംഗ് പ്രോസസ് ആണ്. PTയിൽ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അസസ് ചെയ്യുന്ന ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ആണ്. പക്ഷേ ഈ 2 ക്വസ്റ്റിന് മാത്രം, ഡിസ്ക്രൈബ് ഇമേജിനും റീറ്റെൽ ലെക്ചറിനും മാത്രം ഹ്യൂമൻ ഇവാലുവേഷൻ വരുന്നുണ്ട്. അതായത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഡിസ്ക്രൈബ് ഇമേജോ റീറ്റെൽ ലെക്ചറിലോ ടെംപ്ലേറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടെന്ന് മനസ്സിലായാൽ then it will redirect to the human evaluation. So അവിടെ if they found അതൊരു ടെംപ്ലേറ്റ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, ടെംപ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കുറച്ച് സ്ലൈഡ്സിൽ കാണിക്കാം ഇതൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത, അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ then your content will go 0. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കോണ്ടന്റ് 0 വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഫ്ലുവൻസി പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ 0 പോകും. Okay, so you have to make sentences on your own. The answer should be original ആയിരിക്കണം, genuine ആയിരിക്കണം. So, key differences നോക്കുവാണെങ്കിൽ മെഷർ സ്കോറിംഗ്, ഹ്യൂമൻ സ്കോറിംഗ്, അവർ ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ ഡെലിവറി ആണ്, നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടാണോ സംസാരിക്കുന്നതെന്നാണ്. സോ എക്സാമിനേഴ്സ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഇന്റർനേഷൻ, അതായത് നമ്മുടെ സ്പീച്ച് with sound natural with proper stress on the important words or the relevant ആയിട്ടുള്ള കണ്ടന്റ് ആണോ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ലൈക്ക് കീ പോയിന്റ്സ് ഫോർ റീറ്റെൽ ലെക്ചർ ആണെങ്കിൽ ദ കോർ മെസ്സേജ് ഓഡിയോ ആയിട്ട് ടോപ്പിക് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, അത് റിലേറ്റഡ് വേർഡ്സ് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ. ഡിസ്ക്രൈബ് ഇമേജ് ആണെങ്കിൽ മോർ റിലവന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ, അതായത് അതിന്റെ ഒരു ഗ്രാഫിന്റെ ട്രെൻഡ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ട്രെൻഡ് കാണും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ കാണും, ലോവസ്റ്റ് കാണും, ചിലപ്പോൾ 2 വാല്യൂസ് സെയിം ആയിരിക്കും. ആൻഡ് അതിൽ പ്രത്യേകത നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇമേജിലുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വി കോൾ എസ് ട്രെൻഡ് ഓഫ് ഫീച്ചേഴ്സ്. സോ യു ഷുഡ് നോട്ട് ആഡ് ഫില്ലേഴ്സ്, യു ക്യാൻ ടിൽ റെഡ്യൂസ് യുവർ സ്കോർ. അൺറിലേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ആ ടോപ്പിക് റിലേറ്റഡ് അല്ലാത്തതാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിലവൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ സംസാരിക്കുക. അങ്ങനെ സംസാരിച്ച് റിലവൻ്റ് അല്ലാത്തതാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ നോട്ട് ഗെറ്റ് യുവർ സ്കോർ. അഗൈൻ ഫ്ലുവൻസി ഈസ് ലൈക്ക് ദ സ്പീച്ച്, ദ ഫ്ലോ ആണ്. നമ്മുടെ സ്പീച്ച് സ്മൂത്ത് ആണോ, അതായത് നാച്ചുറൽ പ്രോസസ് അല്ലാതെ അൺനാച്ചുറൽ പ്രോസസ്, ലൈക്ക് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ നിർത്തിയാണോ പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ദ പേസ് നമ്മൾ 3 സ്പീഡിലാണോ സംസാരിക്കുന്നത്, ഫില്ലേഴ്സ് ലൈക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് യു ഷുഡ് നോട്ട് യൂസ്. Coherence is a response structure logically with a clear beginning, middle, and the end. For a lecture, does your summary have a logical flow connecting the main ideas? Describe image, are you presenting the description systematically, such as introducing the image, describing the major trends, and concluding with a summary? And again, these things that you need to take care of. Why the templates are not enough? The lack of personalization, അല്ലെങ്കിൽ robotic delivery ആണ് it will affecting your score.
So describe image എന്തുകൊണ്ടാണ് templates fail ആവുന്നത്? Templates sound repetitive and fail to demonstrate the natural fluency. Human evaluators prioritize ചെയ്യുന്നത് description, തന്നേക്കുന്ന ഗ്രാഫിനെ. ഇപ്പോൾ describe image നമുക്ക് ഏത് ഗ്രാഫ് വേണമെങ്കിലും വരും. It can be a line graph, it can be a bar, it can be a table, it can be a line. It can be a flow chart, it can be a map, or it can be ഒരു പിക്ചർ ആയിരിക്കാം, ഒരു സീനറി ആയിരിക്കാം. പക്ഷെ അതിൽ നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഇമേജിൽ വെച്ചിട്ടാണോ സംസാരിക്കുന്നത്, അതിൽ നമ്മൾ കണക്റ്റഡ് ആണോ സംസാരിക്കുന്നത്, വൊക്കാബുലറി, സെന്റൻസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ്, ഓക്കെ, ദീസ് തിങ്സ് യു ഷുഡ് ടേക്ക് കെയർ ഓഫ്. ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ്, അതായത് ഇതിനകത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന യു ഹാവ് ടു ഓർഗനൈസ് യുവർ ആൻസർ. സാമ്പിൾ റെസ്പോൺസ് ഇതാണ്. ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കാണണം, ഒരു മെയിൻ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്, അതർ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട്, കൺക്ലൂഷൻ ഉണ്ട്. സോ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ പറയുമ്പോൾ ഏത് ഇമേജ് ആണ്. ഇപ്പൊ അതൊരു ടേബിൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ടേബിൾ ഷോസ് എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ ബാർ ഗ്രാഫ് ആണെങ്കിൽ ബാർ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈൻ ആണെങ്കിൽ ലൈൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് ആണെങ്കിൽ ഫ്ലോ ചാർട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോസസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ഇമേജ്. സോ അത് എന്താ കാണിക്കുന്നതിന്റെ ഹെഡിങ് റീഡ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് എക്സ് ആക്സിസിൽ വൈ ആക്സിസിൽ കാണാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്ന ഡീറ്റാസ്, എന്തൊക്കെയാണ് വേർഡ്സ് ആയിട്ടുള്ളത്, എന്താണ് എക്സ് ആക്സസ്, എന്താണ് വൈ ആക്സസ്. നമ്മൾ ഇൻ എക്സ് ആക്സസ് ഇൻ വൈ ആക്സസ് അങ്ങനെ പറയരുത്. ഹയസ്റ്റ് ലോവസ്റ്റ് അങ്ങനെ പറയുന്നതാണ് ഇത് ടെംപ്ലേറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ദ ടേബിൾ ഷോസ് ഡേറ്റ ഈസ് കാറ്റഗറൈസ്ഡ് ബൈ. നമ്മളിപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ കുറെ കാറ്റഗറൈസേഷൻ എക്സ് ആക്സിസ് കാണാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിവൈഡ് ടു 3 ഗ്രൂപ്സ്. സോ ഇത് ഡേറ്റയിൽ നമ്മൾ എന്താ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയും, അതിന് ഡേറ്റ ഷോസ് ബുക്ക് ആർ ദ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ. ദെൻ നമ്മൾ നമ്പേഴ്സ് പറയും, മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ വിത്ത് ദിസ് പെർസെൻറ്റേജ്. അതേപോലെ സ്റ്റുഡൻസ് ഇത്രയും സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്താണ്. ആൻഡ് അഗെയിൻ നമ്മൾ ലോവസ്റ്റ് കണ്ടോ, ഹാവ് ദ ലോവസ്റ്റ് റീഡിംഗ് ടൈം അക്രോസ് ഓൾ ഗ്രൂപ്സ്. ഓവറോൾ ബുക്സ് ആർ ദ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ. ഓവറോൾ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ. സോ അത് ആ ട്രെൻഡാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത്. ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ എന്ത് ഗ്രാഫാണെന്നും അതിന്റെ ഹെഡിങ്ങും റീഡ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് പിന്നെ വരുന്നതാണ് അതിൽ മാക്സിമം ഒത്തിരി ഹയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ദ സെക്കൻഡ് ഫീച്ചർ. പിന്നെ കൺക്ലൂഷനിൽ മൊത്തത്തിൽ ഈ മൊത്തം ഗ്രാഫി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഓവറോൾ എന്താണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അത് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. Okay, so this is how we have to organize. Our response should be very original, created on the test day, should use your own words, only refer to information that is directly relevant to the image. Relevant അല്ലാത്തൊന്നും സംസാരിക്കരുത്. ആ ഇമേജിൽ തന്നേക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് മാത്രം. So common mistakes നോക്കുവാണെങ്കിൽ test takers often mention only 1 or 2 key points when more details are needed, leading to an incomplete response. Short responses particularly, അതായത് 40 സെക്കൻഡ് ആണ് നമ്മൾ ആൻസർ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം. അതിന് പകരം നമ്മൾ 25-20 സെക്കൻഡ് ഒക്കെ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ you will not get enough score. You have to speak at least for 30 seconds മേലിൽ സംസാരിച്ചിരിക്കണം. And the next ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ടെസ്റ്റ് ടേക്കേഴ്സ് ഡിസ്ക്രൈബ് ഇമേജസ് ഒരു മെക്കാനിക്കൽ വേയിൽ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യരുത്. Such as 2017 shows, 2018 shows 9, അങ്ങനെ x-axis, y-axis, highest, lowest. Test takers may have slow fluency, which affects their ability to convey the main points. They may speak too quickly with poor pronunciation, both of which negatively impact their score. Describe image is an independent task. അതായത് ആ ഡിസ്ക്രൈബ് ഇമേജിന്റെ മാർക്ക് സ്പീക്കിങ്ങിന് മാത്രമാണ് പോകുന്നത്, വേറെ ഒരു ടാസ്കും ഇല്ല. So you have to concentrate on fluency. You should not speak too fast, you should not speak too slow. ഒരു moderate paceൽ സംസാരിക്കാം. പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ക്ലാരിറ്റി ആണ്, നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്താൽ മതി. കോണ്ടന്റ് വരുന്നത് നമുക്ക് മുന്നേ ടെംപ്ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയും 50-60% ഓഫ് ദി കോണ്ടന്റ് കവർ ചെയ്താൽ മതി. പക്ഷേ ഇപ്പൊ ടെംപ്ലേറ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് 80% ഓഫ് ദി കോണ്ടന്റ് ആവശ്യമുണ്ട്. എന്നാലും നമുക്ക് ഒരു 30 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. സോ അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ്? ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, പിന്നെ ഒരു ബോഡി പാരഗ്രാഫ്, ഒരു കൺക്ലൂഷൻ. നമ്മൾ എസ് എഴുതുന്നവരുടെ സ്ട്രക്ചർ ആണ്. ആദ്യം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രാഫ് എന്താണ്, ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്രാഫ് ആണ്, എന്താണ് ഗ്രാഫ്, ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണ് അത്, ഗ്രാഫ് ആൻഡ് ടൈറ്റിൽ. അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ ഏതാണ്, പിന്നെ അതിനകത്ത് കാണപ്പെടുന്നത് കൂടുതലായിട്ട് ആൾക്കാർ എടുക്കുന്ന ഏതാണ്, പിന്നെ നമുക്ക് ഓവറോൾ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതില് മൊത്തത്തിൽ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ അല്ലെങ്കിൽ ലീസ്റ്റ്, നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും പറയാം. സോ യു കെൻ ജസ്റ്റ് കമ്പയർ ഒരുപാട് ഒത്തിരി ഉള്ളതും ഒരുപാട് കുറവുള്ളതും. ആൻഡ് അതിൽ സെക്കൻഡ് ഫീച്ചർ ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ് ഫർദർ കീ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയും. സോ ഫസ്റ്റ് ഇസ് യുവർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, സെക്കൻഡ്
You have to explain the further key details, and third will be a conclusion. This structure you create you can speak on your own, but make sure you should speak fluently. Don't speak less than 25 seconds. You should speak for at least 30 seconds. This is a core answer. See, increasing amount of spotting throughout the either നമ്മൾ ഒരു 15 സെക്കൻഡ് പോലും സംസാരിക്കത്തില്ല. Okay, this is an excellent. So this graph shows the sighting of dolphins and whale in the bay. For 2017, whales are seen whereas compare ചെയ്ത് സംസാരിക്കുക. ഇപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. ഡോൾഫിൻ ഉണ്ട്, വെയിൽസ് ഉണ്ട്. ഡോൾഫിൻ ആണ് ബ്ലൂ, വെയിൽസ് ആണ് ഈ യെല്ലോ കളറിൽ തന്നിരിക്കുന്നത്. 2017 നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഡോൾഫിൻസ് കുറവും, ലൈക്ക് വെറാസ് ഇതൊക്കെയാണ് വേർഡ്സ്. കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വൈൽ, വെറാസ്, പക്ഷെ ആ വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം. However, in 2019, ഇത് അടുക്കടുക്ക് അങ്ങ് പറയണ്ട. അടുത്തേക്ക് just move on to 2019. 2019 വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ട്രെൻഡ് ആണ്. ഇത് കൂടുതലും ഇത് കുറവും. ഇതാണ് കീ ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ ഇതിൽ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മറിച്ച് ഇത് ഇങ്ങനെയാണ്. 2020 എന്താണ്? അതായത് വെയിൽസ് ആണ് കൂടുതൽ. വിത്ത് അറൌണ്ട് എത്ര ആണ്? 700. നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ചുറ്റിനും ഇത്രയോളം യൂസ് അറൌണ്ട്, നിയർലി, അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഇങ്ങനത്തെ വൊക്കാബുലറി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് ആ കറക്റ്റ് നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ യു കൻ യൂസ് നിയർലി, around, approximately. Okay. Then overall, more whales were sighted than dolphins in 3 of the years. 3 വർഷത്തിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതാണ് ഓവറോൾ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു ഇത്. കൺക്ലൂഷൻ നമ്മൾ എഴുതത്തില്ലേ, മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഓവറോൾ ഐഡിയ കൊടുക്കത്തില്ലേ, ഓവറോൾ പിക്ചർ, അതാണ് ഓവറോൾ അല്ലെങ്കിൽ കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. You have to speak continuously. നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന ഗ്രാഫിന് ഓരോരുത്തരും ഓരോ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആണ്. അപ്പൊ ഞാൻ കാണുന്ന പോലെ അല്ലായിരിക്കും നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. സോ നമുക്ക് ഈ ഗ്രാഫ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റണം. യു നീഡ് ടു മേക്ക് സെന്റൻസസ് ഓൺ യുവർ ഓൺ. ഓക്കെ. Okay, describe image like a pro. Scan the image for 5 seconds and identify the key features. Then structure your description. Introduction വേണം, ഒരു body, conclusion. Speak naturally and avoid robotic phrasing. Describe image the strategy. You have to understand the type of image, aid image. Then prioritize clarity by focusing on the most noticeable trends. Avoid rigid sentence. Rigid sentence ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ അല്ലാതെ ഒരു ഫിക്സഡ് ടെംപ്ലേറ്റ് ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള സെന്റൻസസ് അല്ല. ഫ്ലെക്സിബിൾ ടെംപ്ലേറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രമാണ്. ഇത് ടെംപ്ലേറ്റ് ഒന്നിന് ഇതൊരു സ്ട്രക്ചർ ആണ്. ദിസ് ഇസ് എൻ ഇമേജ് ദാറ്റ് depicts related to നമ്മൾ ഹെഡിങ് മാറ്റി. The most noticeable feature is. Additionally, shows. It is interesting to note that overall the image provides valuable insights into. I think can speak on the topic. This is a flexible template, right? This we don't call as rigid. Rigid is fixed at each template. It is just a structure. ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് just structure മാത്രമാണ്. ഇത് വെച്ചിട്ട് then you can make your own structure. How to personalize your templates. Add various sentence structures. For example, ഒരു bar chart ആണെങ്കിൽ the chart compares. Values has value. Shows a significant drop. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ താഴോട്ട് ഒന്ന് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഒന്ന് കുറവായിരിക്കും. അപ്പൊ അതിന് ഹൈയസ്റ്റും അത് ലോവസ്റ്റും പറയാതെ it has a highest value and that shows a significant drop. One specific percentage. Then focus on the interpretation. Add the linking words. Interestingly, for example, to sum up. Overall, നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ to sum up. അവോയ്ഡ് ഓവർലോഡിങ്. ഒത്തിരി ഡീറ്റെയിൽസ് ഇട്ട് ഓവർലോഡ്, ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം. നമ്മളിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഗ്രാഫിക് കണ്ടില്ലേ, 2017 പറഞ്ഞു, പിന്നെ 2018 പറഞ്ഞില്ല, പിന്നെ then we want the next year, then the next year. എല്ലാം ഓവർലോഡ് ചെയ്യണം. ബിക്കോസ് 30-35 സെക്കൻഡ് സംസാരിച്ചാൽ മതി. 40 സെക്കൻഡ്സ് കഴിഞ്ഞ് സംസാരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല. ഇതാണ് ഒരു സാമ്പിൾ ആൻസർ. ഇതൊരു പൈ ചാർട്ടാണ്. 2 ഇതാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് സ്മാർട്ട് ഫോൺ, ഒന്ന് ടാബ്ലറ്റ്സ്. ഓക്കെ, സ്മാർട്ട് ഫോൺസിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് കാറ്റഗറീസ് കണ്ടില്ലേ, എന്തൊക്കെയാണ്? അതർ, ന്യൂസ്, മ്യൂസിക് ആൻഡ് വീഡിയോ, യൂട്ടിലിറ്റി, സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ്, ഗെയിംസ്. അതുകഴിഞ്ഞ് ഇപ്പുറത്തെ ടാബ്ലറ്റ്സ് അതർ 8% ഉള്ളൂ. യൂട്ടിലിറ്റീസ് അവിടെ 20 ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ 3%. ന്യൂസ് ഇവിടെ 3 ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ 4. മ്യൂസിക് ആൻഡ് വീഡിയോസ് ഇവിടെ 13, അവിടെ 8. ദെൻ സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് അവിടെ 29 ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ 15. ഗെയിംസോ ഇവിടെ 35% ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ 57%. നമുക്ക് പറയാം the image shows 2 pie charts. And the image shows 2 pie charts comparing the time. Comparing one, the time spent on smartphones and tablets by category.
പിന്നെ നമുക്ക് സ്മാർട്ട് ഫോൺസിൽ പറയാം. The largest portion is spent on the games, which takes up 35%. നമ്മൾ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു അതിന്റെ നമ്പർ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു. Followed by social networking. ഇതിന് അടുത്തത് ഏതാ? സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് അല്ലേ? യൂട്ടിലിറ്റീസ് ഏതാ? 20%. So music and videos and other activities have smaller shares. അതെ, on the other hand, tablets എന്താണ്? Show a very different trend. Games dominate the usage with a huge 57%. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അക്കൗണ്ട്സ് ഫോർ. ഇതൊക്കെയാണ് വൊക്കാബുലറീസ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡിഫറെന്റ് വൊക്കാബുലറീസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ. ഇതൊക്കെയാണ് വൊക്കാബുലറീസ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് ജസ്റ്റ് ടേക്ക് നോട്ട് ഓൺ ദിസ്. അക്കൗണ്ട്സ് ഫോർ, which takes up, followed by, നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പറയും ന്യൂസ്, ഗെയിം, സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ്, യൂട്ടിലിറ്റീസ്, മ്യൂസിക്, അങ്ങനല്ല. ഗെയിംസ് ഫോളോഡ് ബൈ സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ്. നമുക്ക് പിന്നെ മ്യൂസിക്, വീഡിയോസ് ആൻഡ് സ്മോളർ ഷെയർസ്. അതിനെല്ലാം നമ്പേഴ്സ് പറയുന്നില്ല. ഇതിനെ മാത്രം നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി ഇതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇതിനെല്ലാം കുറച്ച് ഷെയർസേ ഉള്ളത്. അതേപോലെ ടാബ്ലറ്റ്സിന് വെരി ഡിഫറെന്റ് ട്രെൻഡ് ആണ് നമുക്ക് പറയാം. അതായത് ഗെയിംസ് ഡോമിനേറ്റ് ദി യൂസേജ് വിത്ത് 50%, when social networking accounts for. Music and makeup and other activities have even smaller percentage. Okay, overall it's clear that gaming is the most common. രണ്ടില് കോമൺ ഏതാ? ഗെയിം ആണ്. But more time is spent on social networking and utilities. Okay, this is how you have to create a structure for the describe image. Next comes ഇതുപോലത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും, ബാർ ഗ്രാഫ്. So നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. The given bar graph gives information about international students enrolled in higher education in top 3 countries like USA, such as yes, US, UK, and Australia. The year is mentioned 2015 to 2019. Okay, and to begin with, in 2015, you can say that UK, Australia is the most least when compared to the US. Whereas in 2018, both the UK and Australia share the same percentage. So, പക്ഷേ നമുക്കിത് ഓവറോൾ എന്താ പറയാൻ പറ്റും? US ആണ് എല്ലാത്തിലും ഡോമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്. Overall, I can say. Overall, the international students enrolled in higher education is, അതായത് overall നമുക്കറിയാൻ പറ്റും in US, international students enrolled in higher education other than 2 countries. When compared to 2 countries. ഇപ്പം നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാം. ഇതിപ്പോ വാല്യൂ പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ just like you can speak, you can compare. Okay. So this is how you have to describe it. In the image ആണ് പറയാ, and the heading വായിക്കുക, 2015 പറയാ. You can also explain 2017 and you can explain 2019 also. Okay, this is how you have to do your describe image. Again, ഇതൊരു പിക്ചർ ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ഗ്രാഫിന് ഇങ്ങനെ, പക്ഷെ പിക്ചർ എങ്ങനെയാ സംസാരിക്കുന്നത്? ഒരു ഇമേജ് തന്നാൽ ഞാൻ എങ്ങനെ സംസാരിക്കും? So the image shows a sofa placed on a beach near the shoreline. It's a bit unusual because you don't normally see furniture like at this beach. The sofa is surrounded by sand, and in the background you can see the waves and the sky. The scene feels calm and peaceful with a mix of natural elements, and the sofa adding a creative aura. Surprising touch. Overall, it gives a unique vibe combining comfort with nature. So a nature related picture like scenery പോലത്തെ ഒരു സോഫ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് സാൻഡ് ഉണ്ട്. The sofa ചുറ്റിന് സാൻഡ് ഉണ്ട്. There's a cushion on the sofa. You can also talk about this. I can see the waves and the water is blue in color. I can see the blue sky, which has a little amount of clouds. So ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഒരു ഇമേജിൽ യു കെൻ ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ. സോ ഡോണ്ട് ബോദർ അബൌട്ട് ദി ഗ്രമാറ്റിക്കൽ എറേഴ്സ് വരുമോ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ സെന്റൻസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കറക്റ്റ് ആണോ, അങ്ങനെ കൺഫ്യൂഷൻ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ യു വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ടു ഹെസിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. നമ്മൾ പറയാൻ തന്നെ മടിക്കുന്നതാണ്. ഞാൻ പറയുമ്പോൾ സെന്റൻസിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് വരുമോ, ഞാൻ പറഞ്ഞ സെന്റൻസ് സ്ട്രക്ചറിൽ പ്രശ്നം വരുമോ, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമർ. ബിക്കോസ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും 3 മാർക്കിംഗ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് സ്പീക്കിങ്ങിലുള്ളത്. ഒന്ന് ഫ്ലുവൻസി, ഒന്ന് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ, ഒന്ന് കോണ്ടന്റ്. ഫ്ലുവൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുക, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട്. പിന്നെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലാരിറ്റി, നീ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യേണ്ടതുപോലെ തന്നെ കറക്റ്റ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ. കണ്ടെന്നാൽ തന്നേക്കുന്ന ഇമേജിനെ വെച്ച് സംസാരിക്കുക.
So grammar part ഒന്നും ഇതിനകത്തില്ല. So you can speak fluently. And if you have gone wrong with any of the percentage, don't worry. Just go with the flow. ഇപ്പൊ നമ്മള് ആ ഇമേജിൽ ഞാനിപ്പോ 50% 60% പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തെറ്റിയാലും കുഴപ്പമില്ല, അത് തിരുത്താൻ നിൽക്കുക. ജസ്റ്റ് ഗോ വിത്ത് ദ ഫ്ലോ. ഓക്കെ, ഇതാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒരു സാമ്പിൾ ഇമേജ്. What are the do and the don't? Use the preparation time before the recording starts to identify the key trends and the most significant trend. Make sure you speak for 30 to 40 seconds. You're unlikely to mention the key features in 20 seconds or less. Use numbers from the image in your spoken response. What you should not do. You should not use memorized responses templated. Like ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നിങ്ങൾ പറയാൻ പാടില്ലാത്ത സെന്റൻസ് ഏതൊക്കെയാണ്? The image is of a beautiful graph and shows various information. Beautiful graph and I need to speak for 40 seconds. Thank you so much. No. അങ്ങനെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ you are likely to get 0 for your content 0 ആണെങ്കിൽ pronunciation എല്ലാം 0 ആയിരിക്കും. Trying to mention എല്ലാം എടുത്തെടുത്ത് പറയണ്ട. You need to identify the key features because നമുക്ക് 40 സെക്കൻഡേ ഉള്ളൂ. Spending too much describing the label തന്നെ describe because x-axis this. Add your own opinion when speaking. Don't give your opinion. നമ്മുടെ opinion ഒന്നും അവിടെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല. Just describe the image. Okay? Sure. This is about the Retell lecture. Now I'm gonna do നമുക്ക് student portal ഉണ്ടല്ലോ, ആ portal we have done few of the questions here. So I'll share that with you. For example, ഇങ്ങനെ ഒരു question, ഇതൊരു bar graph ആണ്. Okay, this is a bar graph. I'll show how to speak this bar graph. Just give me a second. I'll share. Okay. ഇതെങ്ങനെയാണ് describe ചെയ്യേണ്ടത് and I'll show you. The given image is a bar graph and illustrates the popularity of cultural websites among adults in Scotland. Year is mentioned as 2013. The data shows 60% of adults have not visited, that is none of these, followed by theatre and concert websites which were the most popular. And the museum and the gallery websites saw the moderate interest, whereas records websites were the least popular. Overall, the image has strong preference for specific types of cultural events. Overall, the image has a strong specific cultural event. Fine, this is how we are doing. നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ഇമേജ് ആണ് പറഞ്ഞു, ഇത് പറഞ്ഞു സ്കോട്ട്ലൻഡ് അമോങ് അഡൽട്സ് ആണ്. ബിക്കോസ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് അഡൽട്സ് ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇയർ നമ്മൾ 13. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു 60% ആൾക്കാർ ഹാവ് നോട്ട് വിസിറ്റഡ്, അതാണ് ഈ നൺ ഓഫ് ദിസ്, ഫോളോഡ് ബൈ തിയേറ്റർ വെബ്സൈറ്റ്സ് വിച്ച് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ. പിന്നെ പറഞ്ഞത് മോഡറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്, പിന്നെ ലീസ്റ്റ് വന്നത് ഇത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഓവറോൾ ഈ ഇമേജിന്റെ ഓവറോൾ നമ്മളിത് പറഞ്ഞു. Again, you may ask, okay, image അല്ലാത്തത് ഒന്ന് കാണിക്കാൻ. So image, sorry, അല്ലാതെ ഗ്രാഫ് അല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ ഇത് ഗ്രാഫ് അല്ലാത്തതാണ്. How you will speak like this? ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടത്? I'll show you. This I spoke for 35 seconds, so yes. The image represents a conference or a seminar hall. The room is spacious and I can see bright ceiling lights which is arranged in a rectangular pattern. At the front there is a white projection screen which is used for presentations, and also a small podium or speakers stand nearby. There are rows of black chairs which is arranged neatly. The walls are decorated with framed artwork and it is blue in color. The carpeted flooring enhances the room for meetings and academic conferences. Conference hall is used for meetings or academic conferences. Are you using? Overall, you can just say as an overall. In the image എന്തൊക്കെയുണ്ട്, ഒരു presentation, white presentation, and also you can include a beautiful ceiling with different small lights. ഇതും നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. Ceiling ഉണ്ട്, different small lights ഉണ്ട്. There's a rectangular shaped lights also, which adds beauty to the hall. You can just describe. ലൈക്ക് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ നമുക്ക് സെന്റൻസ് നമ്മൾ തന്നെ ഒരു ഇമേജിനെ കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും.
Okay. So this is about the describe image. So we'll now move on to the retell lecture. Retell lecture, why it's challenging. Time management during note taking. Listening comprehension note taking are key but often neglected because these are most important. Listening comprehension note taking. Over reliance on templates reached robotic or non-aesthetic. See, retell lecture എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു lecture കേൾക്കും ആ കേൾക്കുന്ന lectureനെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നോട്ട്സ് എടുക്കും ഫ്രേസസ് കളക്ട് ചെയ്യും വൺസ് അത് കഴിയുമ്പോൾ 10 സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വി ഹാവ് ടു സ്പീക്ക് ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നോട്ട് ടേക്കിംഗിൽ സ്പീഡിൽ എഴുതണം യു കൻ യൂസ് ഷോർട്ട് ഫോംസ് സിമ്പിൾസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്പീഡിൽ എഴുതാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലിസ്ണിംഗ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ കേൾക്കുന്നതിന്റെ ചുരുക്കമാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് നോട്ട് ടേക്കിംഗ് ഇത് രണ്ടും ഇവിടെ നഷ്ടപ്പെടുവാണ് ടെംപ്ലേറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ അധികം ചെയ്യുന്നില്ല ബിക്കോസ് ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ആണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് കൂടുതൽ ടെംപ്ലേറ്റ്സും കുറവ് വേർഡ്സുമാണ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് കൺസിഡർ ടു ബി വാട്ട് ഇസ് ചാലഞ്ചിങ് ഇതാണ് സാമ്പിൾ റെസ്പോൺസ് യു ഹാവ് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് topic, key points, then the conclusions. Same as your describe image. Okay, this is a lecture. Poor because ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നേ the lecture gives important information about chefs എന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. If a speaker explain about recipes. See ഇതാണ് ടെംപ്ലേറ്റ് കൂടുതൽ വേർഡ് കുറവ് ഇതെല്ലാത്തിനും ഓരോ the lecture gives important information about chefs അതൊരു വേർഡ് the speaker explain about recipes. After speaking the importance of ingredients and kitchens, the speaker also highlights the crucial part of cooking. In conclusion, the speaker is important about chefs and പിന്നെയും തന്നെയും പിന്നെ തന്നെ റിപ്പീറ്റഡ് പിന്നെ ഓരോ വേർഡാണ് ഒരു സെന്റൻസിലൂടെ ഓരോ വേർഡ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല ദിസ് ഇസ് എൻ പോർ ആൻസർ So we have to speak like this. The talk was about a scientific process of making new recipes. So for chefs making cookery books or making recipes for other chefs, they said attention to detail is very important. And that chefs normally use a test kitchen where every single step is recorded. So everything needs to be carefully, precisely measured. Once they have done, they have checked everything many times like the ingredients. Then the recipe is trial. It's trial by someone else. Normally a competent cook, not necessarily a chef, and incompetent cook gives feedback on instructions. Chefs said they don't like creating recipes like this because they're not spontaneous. This is an example. Excellent answer in the example. So active listening is or how to tackle this. Active listening tips. Focus on the speaker's tones and the keywords. Identify the main idea or supporting and the conclusion. Note-taking framework. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല abbreviations എഴുതുക നല്ല നീട്ടി പിടിച്ച് എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല because we don't have that much time. Short forms എഴുതുക ഷോർട്ട്കട്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യുക സിമ്പിൾസ് യൂസ് ചെയ്യുക ഡയഗ്രാംസ് റൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ടിക്ക് ഇടുക ദാറ്റ് ഇസ് റൈറ്റ് So deliver the lecture. Use the natural sentences. Okay. Read the lecture strategy. Focus on understanding. Use a flexible framework. For example, the lecture mainly focuses on the speaker explains that and further elaborates on. Additionally, it is mentioned that in conclusion, the lecture highlights the importance of ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഇത്രയും പറയുന്നു നമ്മൾ എന്തോ പറയുന്നു ഇത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഓഡിയോയിൽ കേൾക്കുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫ്രേസസും കൂടി ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫ്രേസ് പറഞ്ഞാൽ ഓരോരോ വേർഡ് അല്ല ഒരു 3 വേർഡ് ഓക്കെ 3 വേർഡ് ആണ് ഫ്രേസ് ഓഡിയോയിൽ കേൾക്കുന്ന 3 ഫ്രേസ് ബിസിനസ് ആൻഡ് മെക്കാനിക്കൽ തിങ്കിങ് യെസ് യു ക്യാൻ സ്പീക്ക് അതാണ് ഒരു നമ്മളിപ്പോ നമ്മൾ പറയുന്ന ലെക്ചർ മെയിൻലി ഫോക്കസസ് ഓൺ ബിസിനസ് ആൻഡ് ദ സ്പീക്കർ എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ദാറ്റ് ആൻഡ് ഫർദർ എലാബറേറ്റ്സ് ഓൺ ഓരോരു വേർഡ് അല്ല ഫ്രേസ് ഒരു ഫ്രേസ് അല്ല ഒരു സെന്റൻസ് അത് 2 ഫ്രേസ് ദിസ് ആൻഡ് ദിസ് ഫോക്കസസ് ഓൺ this and this or explains that this is important and the further elaborates on again add a phrase addition is mentioned that again write the phrase give the phrase in conclusion highlights the importance of again like ഒരു സ്റ്റേറ്റ് സെന്റൻസ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക സോ അതിന് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നോട്ട് ടേക്കിംഗ് പഠിക്കണം നോട്ട് ടേക്കിംഗ് സ്കിൽ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ടെംപ്ലേറ്റ് സി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കാം other lectures talked about, which seems to focus on. This was mainly about the speaker discussed, highlighting the key details the speaker mentioned. One key point was, and they will connect. There was also a mention of. Another highlight was the talk also touched on. So you can say overall to sum up in conclusion, this is a flexible template.
ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ lecture gives important key points and the relevant information about the speaker stated. In the beginning, the speaker explained about. Furthermore, he explained about. Furthermore, he mentioned about. So, create a structure on you. Then start preparing. Again, ഇതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതാണ് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന കീവേഡ്സ്. ഇത്രയും ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫ്രേസസ്. ഈ സോളാർ എനർജി, അഫോർഡബിലിറ്റി ടെക്നോളജി, hydropower, geographical factors, consistent energy. ഇത്രയും keywords ഉണ്ടെങ്കിൽ the lecture discusses the importance of renewable energy, focusing on how it can help reduce carbon emissions and combat climate change. It emphasized the need for clean energy solutions like solar, wind, and hydropower to meet global needs. The speaker explained how solar energy is becoming affordable through technology and highlighted wind energy's potential to power entire cities. A key point was the role of government policies in promoting renewable energy and its economic benefits like job creation and cost savings. The lecture also mentioned challenges like energy storage and the importance of innovation in what? Battery technology. In conclusion, they stress that transitioning to renewable energy is essential for a sustainable and economical viable future. ഇതായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ഒരു കീവേഡ്സ് വെച്ചിട്ട് how you make a structure. Okay, so how this strategy passes examiner scrutiny? Originality. Original ആയിരിക്കണം, genuine ആയിരിക്കണം. Casual ആയിട്ടുള്ള linking phrases add ചെയ്യാം. Furthermore, moreover. Okay, engagement. Fluent ആയിട്ട് casual ആയിട്ടുള്ള delivery ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. Okay, next. Learn multiple templates. Like create 5 to 7 variations. Practice. Rotate those templates during the practice. Don't depend on any other. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ template, ഇവരുടെ template, ആ template ഒന്നുമില്ല. Nobody is giving the template. Everybody is giving the structure. Follow the structure. Create a structure on your own. Then practice. You will get it for sure. So what is tips for scoring? Maintain a clear and natural tone, use varied vocabulary, and avoid repeating the same templates. Speak at a steady pace, don't rush. Practice with real tests, with real-time feedback. So what I'm going to do now, I'll be sharing the Retell lecture also. Retell lecture, and just give you a speak for at least 35 seconds. Okay. The lecture provided summary of information about business and the mechanical thinking. There are many aspects of it which were highlighted with set goals and stress efficiency. The first point which was mentioned by the speaker was short-term performance. Another point which was highlighted by the speaker was addressing the relatively simple challenges, splendid practical and effective challenges also. Finally, a good mental model for business, the globalization and revolution technology was also highlighted. In conclusion, the speaker highlighted the points about mastering the act of biological thinking. Okay. This is how you have to give the answer for your lecture. You should be very fluent enough. Should be very fluent. Don't speak. Describe image, speak for 30. Read the lecture, speak for at least 35 seconds. So this is about the Describe Image Retell Lecture. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന രീതിയിലെല്ലാം ഞാനിത് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളൊരു സ്ട്രക്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ക്രിയേറ്റ് എ സ്ട്രക്ചർ ഓൺ യുവർ ഓൺ. ഡോണ്ട് റിലൈ ഓൺ ദ ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ്. നമുക്കൊരു ഇപ്പോൾ ഒരു ഡിസ്ക്രൈബ് ഇമേജ് ഒരു പാരഗ്രാഫ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇമേജ് വന്നാലോ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും? ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സ്പീക്ക് ഓൺ യുവർ ഓൺ. അതേപോലെ റീറ്റെൽ ലെക്ചർ. ഇപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഗെറ്റ് എൻ ഐഡിയ ഓഫ് ദാറ്റ്. ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിക്കാണും. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത്. അതേപോലെ റീറ്റെൽ ലെക്ചറിന് നിങ്ങൾക്ക് കണക്ടേഴ്സ് എത്ര വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. അതൊരു ടെംപ്ലേറ്റ് ഒന്നുമല്ല. യു ക്യാൻ യൂസ് കണക്ടേഴ്സ്. ഓക്കെ, furthermore, moreover, to conclude, in conclusion, the speaker highlighted the importance of
ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് യൂസ് ഓൺ യു. അത് ആ സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ഓൾ. ഈ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചർ എല്ലാം നമ്മൾ അത് വെച്ചിട്ട് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. എന്നാലും നമുക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് വരും. ബിക്കോസ് ഇപ്പൊ ടെംപ്ലേറ്റ്സ് റിലൈ ആവാൻ കുറെ പേർക്ക് അതൊരു വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. നോ, ഡോണ്ട് റിലൈ ഓൺ എനിത്തിങ്, ഡോണ്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ എനിത്തിങ്. പക്ഷേ നമുക്ക് പറ്റും, നമുക്ക് ആ സ്ട്രക്ചർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി സ്കോർ ഓൾസോ. ബട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ഇമേജ് ഫ്ലുവൻസി ഈസ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ലിസ്ണിംഗ്, അപ്പൊ അതേപോലെ റീറ്റൽ ലെക്ചറിന്റെ മാർക്ക് പോകുന്നത് ലിസ്ണിംഗിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് നോട്ട് ടേക്കിംഗ് അത്യാവശ്യമാണ്. നമ്മൾ അത്രയും മാത്രം കേൾക്കുന്നു, അതാണ് നമ്മൾ എഴുതിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ കുറവ് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പൊ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ അത്ര നോട്ട്സ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല. ലിസ്ണിംഗിന് മാർക്ക് പോകുന്നതുകൊണ്ട് വേർഡ്സ്, ഫ്രേസസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. കീ വേർഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പറയരുത്, കിട്ടത്തില്ല, മാർക്ക് കിട്ടില്ല. കീ വേർഡ്, ഒരു സെന്റൻസിൽ ഓരോരോ വേർഡ്. ആഡ് 2 phrases, ഓരോ സെന്റൻസിൽ രണ്ട് ഫ്രേസസ് വെച്ച് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. ടേക്ക് നോട്ട്സ്. നമ്മൾ എഴുതുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓഡിയോ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ നിൽക്കേണ്ട. നമുക്ക് സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി രണ്ടും പാടാം. ചിലർ എഴുതുകയും ചെയ്യും, കേൾക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പം അത് ഫുള്ള് എഴുതി തീരത്തില്ല. എഴുതുമ്പോൾ ഷോർട്ട് ഫോംസ് നമുക്കറിയാം. ഇപ്പൊ അതൊരു ഫ്രേസ് ആണ്, ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫ്രേസ് ആണെങ്കിൽ അത് എഴുതിയെടുക്കാം. വെയിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുക, അല്ലാതെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എഴുതി പോകരുത്. ഒരു ഫ്രേസ് കേട്ടു അത് എഴുതി, വെയിറ്റ് ചെയ്യും, ദെൻ അടുത്ത ഫ്രേസ് കേൾക്കുമ്പോൾ അത് എഴുതുക. പക്ഷെ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആ ടോപ്പിക് റിലേറ്റഡ് വേർഡ്സ് നമുക്ക് ഒരുപാട് കയ്യിൽ കിട്ടും. ദെൻ നമുക്കത് ലോജിക്കലായിട്ട് അതായത് കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. Hope this conversation video reflection ഒരു idea you got it, practice. And if you still find it difficult, if you want ഇന്നൊരു feedback or എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ do join our online coaching. It's a paid one. We are providing an online coaching. You can just contact us. I'll give you the contact number. Hope this video was very useful and informative. Practice questions daily. നമ്മൾ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന, then only you can get your results. So thank you so much for watching. I'll be doing more and more videos. See you then. Bye.